హే గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. సో, ఈ వీడియోలో ఇంటర్నెట్ లేకుండా ఎలా మీరు ఇమేజెస్ జనరేట్ చేయొచ్చు అని చూపిస్తాను. సో, అది కూడా మనం ఒక అప్లికేషన్ అయితే యూజ్ చేయబోతున్నాం. సో, చాలా మందికైతే తెలిసుండకపోవచ్చు ఈ అప్లికేషన్ గురించి. ఎవరికైతే తెలుసో దట్స్ గ్రేట్. సో, లైక్ ఇఫ్ యూ హావ్ ఎన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇన్ దిస్ అప్లికేషన్ చాలా గుడ్. సో, ఓకే. లైక్ సో, మనం డీప్ డైవ్ వెళ్తాము. ఎలా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి. ఓకే. లైక్ ఒకసారి ఈ వీడియోని చూడండి. సో, ఈ అప్లికేషన్ గురించి ఆర్ గోయింగ్ టు ఫర్దర్ వీడియోస్‌లో మనం ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాం. సో, ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ బికాస్ ఫర్దర్‌గా మనం ఈ అప్లికేషన్ గురించి అనేది లైక్ ఒక వీడియో సీరీస్ అయితే తీయబోతున్నాం. సో, ఎంతమంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు ఆ వీడియో సీరీస్ గురించి ఒకసారి అయితే వీడియోని చూడండి. సో, మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది ఇమేజ్ జనరేషన్స్‌లో, వీడియో జనరేషన్స్‌లో దెన్ వీ కెన్ కంటిన్యూ విత్ ద సీరీస్. సో, ఒకసారి అయితే వీడియోని చూడండి. ఎలా డిఫ్యూజన్ మోడల్స్ వర్క్ అవుతాయని చెప్పేసి. సో, యూ గెట్ ఎన్ ఐడియా ఎలా మీరు మీ ఇమేజెస్‌ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ ఇంటర్నెట్ గాని. సో, ఇలా మీ మోడల్స్‌ని బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. మీ ఫేసెస్‌ని ఎలా ట్రైన్ చేయొచ్చు. సో, మొత్తం ఈ వీడియోలో చెప్పాను. బట్ ఎలా ఉంటుంది ఆ వర్క్ ఫ్లో, ఎలా ఎలా ఉంటుంది ఆ ఇంటర్ఫేస్ అనేది చూపిస్తాను. సో, లెట్స్ గెట్ ఇంటూ ద వీడియో. ఈ వీడియోలో మనము వన్ ఆఫ్ ద కాంపిటీటర్ ఫర్ నానో బనానా అండ్ సీడాన్స్ 4కి కాంపిటీటర్స్. సో, అదే క్విన్ ఇమేజ్. సో, బేసికల్లీ అది కూడా సేమ్ నానో బనానా లాగానే ఇమేజ్ మానిప్యులేషన్ చేస్తుంది. సో, అదే ఓపెన్ సోర్స్ మోడల్‌ని యూజ్ చేయబోతున్నాం. సో, నానో బనానా అనేది ఓపెన్ సోర్స్ మోడల్ కాదు. సో, ఈ వీడియోలో మనం ఓపెన్ సోర్స్ మోడల్ అదే క్విన్ ఇమేజ్. సో, అది యూజ్ చేసి మనం ఇమేజెస్‌ని అయితే జనరేట్ చేస్తాం. బెనిఫిట్ ఏంటి అనంటే ఇది ఓపెన్ సోర్స్ మోడల్ కాబట్టి సో, మనకి ఏం రెస్ట్రిక్షన్ ఉండదు. ఫుల్ ప్రైవసీ ఉంటుంది. మన డేటా మీద మనకు కంట్రోల్ ఉంటుంది. ఆల్సో ఆహ్, సో, ఏంది అనంటే యూ క్యాన్ జనరేట్ హండ్రెడ్స్ అండ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్. సో, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ అయితే మీరు జనరేట్ చేయొచ్చు. మోర్ దాన్ దట్ బికాస్ లోకల్‌గా రన్ చేస్తున్నారు. బికాస్ మీ జీపీ మీద రన్ అవుతుంది కాబట్టి సో, మీరైతే ఎన్నంటే అన్ని ఇమేజెస్ అయితే జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసి లైక్ మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు ఈ వర్క్ ఫ్లోని అప్లికేషన్‌ని నేర్చుకుందాం అనుకుంటే లైక్ కమెంట్ చేయండి. లైక్ ఇఫ్ యూ హావ్ లైక్ వాంట్ టు లెర్న్ దిస్ సాఫ్ట్‌వేర్ అని చెప్పేసి లైక్ కంఫియా అని చెప్పేసి. సో, వి ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ కంఫియా. సో, కంఫియా అని యూజ్ చెప్తాను. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇది నేర్చుకుందామని అని అంటే సో, కమెంట్ చేయండి కంఫియా అని చెప్పేసి. సో, నేను like, నాకు అర్థమవుతుంది ఎంతమంది ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు ఈ సాఫ్ట్‌వేర్‌ని నేర్చుకుందాం అని చెప్పేసి. సో, ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అనంటే యూ కెన్ లెర్న్ డిఫ్యూజన్ మోడల్స్‌ని యూజ్ చేసి మీరు ఇమేజెస్‌ని ఎలా జనరేట్ చేయొచ్చు. మల్టిపుల్ వర్క్ ఫ్లోస్‌ని ఎలా బిల్డ్ చేయొచ్చు. లైక్ రీసెంట్‌లీ కొందరు యూట్యూబర్స్ బిల్డ్ చేశారు ఎన్హాన్సర్ అని చెప్పేసి. సో, బేసికల్లీ వాళ్ళు కూడా వర్క్ ఫ్లోస్ అనేది ఇలానే బిల్డ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఆ ఫైల్స్‌ని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసి ఇంటర్ఫేస్ అవన్నీ యాడ్ చేసి వాళ్ళు ఇస్తారనమాట ఫర్దర్ ప్రాసెస్‌కి. సో, చాలామంది స్టోరీ బోర్డ్స్ కూడా చేస్తున్నారు. సో, అవి మూవీ ఇండస్ట్రీస్‌లో యూజ్ చేస్తారు. ఆ స్టోరీ బోర్డ్స్ అనేటివి విత్ కన్సిస్టెంట్ కరెక్టెన్సీ. సో, మీ ఫేస్‌ని కూడా ట్రైన్ చేయొచ్చు కొత్తగొచ్చిన మోడల్స్‌తోని. లైక్ ఫ్లక్స్ కాంటెక్స్ట్ అనేది. సో, చాలామంది దాంతోని యూజ్ చేసి వాళ్ళ ఫేస్‌ని ట్రైన్ చేసుకున్నారు. మనం కూడా చూపిస్తాం అది కూడా ఎలా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి. లైక్ ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ నేర్చుకోవాలంటే లైక్ యూ హావ్ ఎన్ మినిమమ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ హై ఎండ్ జీపీయూ. హై ఎండ్ అంటే ఇట్స్ నీడ్ టు సో, ఇఫ్ యూ హావ్ ఎన్ సీపీయూ సెంట్రిక్ పీసీ ఉంటే యూ కెనాట్ జనరేట్ దిస్ లైక్ ఇది రన్ చేయలేవు. బట్ మీ దగ్గర i9, i7 ఉంటే యూ కెన్ రన్. ఓకే. సో, ఇఫ్ యూ హావ్ ఎన్ ఐ3 పొటాటో పీసీస్ లైక్ ఐ3, ఐ5 లైక్ జనరేషన్ సీపీయూస్ అంటే యూ కెనాట్ రన్. లైక్ అండ్ సో, లెట్స్ గెట్ ఇంటూ ద వీడియో. థియరీ అయితే చాలా ఎక్కువైతుంది. సో, ఒకసారి వీడియోకెళ్ళి చూపిస్తాను ఎలా ఈ వర్క్ ఫ్లోస్ ఉంటాయి. ఎలా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి. ఓకే. లెట్ మీ జస్ట్ షో. సో, ఇదైతే నేను చేశాను. సో, బేసికల్లీ ఇది ఇన్‌పుట్ ఇమేజ్ ఇచ్చేసి ఇదైతే అవుట్‌పుట్. ఓకే. సో, ఇట్స్ నాట్ టూ గుడ్. బట్ ఫర్ ద ట్యుటోరియల్ పర్పస్ నేనైతే చేశానిది. సో, ఫస్ట్ మీరు కంఫిగా ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోకండి. కంఫిగా ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోండి. సింపుల్ స్టెప్స్‌లో చెప్తాను. సో, ఇది ఫర్దర్‌గా మనము డీటెయిల్‌గా వెళ్తాము. సో, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ నేను చెప్తానిది. కంఫీ యూఐ. సో, అప్లికేషన్ బేస్డే చెప్తాను ఇదైతే ఫస్ట్. ఓకే. సో, ఇక్కడైతే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్ అని ఉంది కదా! సో, ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోండి. సో, ఇట్స్ టేక్స్ అరౌండ్ 2, 3 అవర్స్ అయితే పడుతుంది. డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ అయితే డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఓకే. సో, నాకు అరౌండ్ 2 అవర్స్ పట్టింది. సో, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అయితే ఇది వేరీ అవుతుంది. ఓకే. సో, అది ఇన్‌స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఈ వర్క్‌ఫ్లో అయితే మీకు డిస్క్రిప్షన్‌లో అయితే మెన్షన్ చేశాను. బేసికల్లీ ఇక్కడ మనం క్విన్ ఇమేజ్ ఎడిట్ మోడల్ అయితే యూజ్ చేసాం. డిఫ్యూజన్ మోడల్‌ని అయితే యూజ్ చేస్తున్నాం. సో, ఇది బేసికల్లీ ఒకటి మీకు ఇన్‌స్ట్రక్షన్ అనమాట. సో, మీకు ఇమేజ్ జనరేషన్‌లో ఎన్కరేజ్ ఓకే. ఎందుకు జూమ్ అవుతలేదు? సో, బి సో, ఇక్కడ సో, ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇఫ్ యూ హావ్ ఫర్ ఎన్‌విడియా జీపీయూస్ సూపర్ సో, అదంతా మెన్షన్ చేశాను. సో, మెన్షన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ సెటప్ సో, లైక్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ కావాలి అనంటే సో, ఇక్కడికి మీరు చేంజ్ చేసుకోండి. సో, నా దగ్గర 4060 సో, RTX 4060 ఉంది. విచ్ హాస్ 8 జీబీ ర్యామ్ అయితే ఉంది. సో, అందుకని నేను ఇక్కడ 8 జీబీ ర్యామ్‌లో అయితే నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో, నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఏంది అనంటే ఈ మోడల్‌ని అయితే నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను.
సో ఎస్వీడిహెచ్ 32 వీరామ్ ఇమేజ్ ఎడిట్ 2.0 4 స్టెప్స్ వర్షన్ అయితే నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. బిలో 8 జీబీ వీరామ్ ఉంటే ఈ మోడల్‌ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవటం. గఫ్ మోడల్స్ కూడా ఉంటాయి. సో అవి కూడా సపోర్ట్ చేస్తాయి. లైక్ వి హావ్ ఎన్ గఫ్ మోడల్స్ ఆల్సో. సో లెట్ మీ జస్ట్ సో నేను నుంచాకు వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇట్స్ అన్ లైటర్ వర్షన్ ఆఫ్ కంఫిగర్. సో లైక్ ఫర్దర్‌గా నేను ఇది కూడా చెప్తాను. నుంచాకు వర్షన్ ఏంది, కంఫిగర్ ఆఫిషియల్ వర్షన్ ఏంది అని చెప్పేసి. సో ఫర్దర్‌గా మీరు అది కూడా నేర్చుకుంటారు. ఓకే. లైక్ కర్వ్ మోడల్ చూపిస్తాం. సో లైక్ మీకు అంత కాంప్లికేటెడ్ అయిపోతుంది. సో లెట్ మీ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్. ఇఫ్ యూ హావ్ ఎన్ లైక్ మీ జీపీయూ వీరామ్ ఎంత అని చూసుకోండి ఫస్ట్ అయితే. సో ఇఫ్ యూ హావ్ ఎన్ లైక్ 8 జీబీ కన్నా అబౌవ్ ఉంది అంటే లైక్ 12 జీబీ ఉంది. లైక్ 3060 12 జీబీ వీరామ్ అయితే ఉంది అంటే సో యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్. సో ఇది ఎక్కడుంది? క్వీన్ ఇమేజ్ 32 లైక్ 2.0 4 స్టెప్స్ సేఫ్ టెన్సర్. సో ఇదైతే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నాది బిలో 8 జీబీ వీరామ్ కాబట్టి నేను ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే. ఇది ఇక్కడికి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను అక్కడ ఫుల్లీ మెన్షన్ చేశాను ఎక్కడ క్లిక్ చేయాలి అని చెప్పేసి. ఓకే. సో కంఫీ యూఐ. సో మీరు కంఫీ యూఐ డౌన్లోడ్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక ఫోల్డర్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోండి. ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకొని అందులో అయితే మీరు కంఫీ యూఐ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోండి. ఓకే. సో సో ఇక్కడ మొత్తం మెన్షన్ చేశాను. కంఫీ యూఐ, మోడల్స్ అండ్ ఇక్కడ డిఫ్యూజన్ మోడల్స్ ఫోల్డర్‌లో అయితే మీరు మొత్తం అదైతే డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. బికాజ్ నేను ప్రీవియస్‌లీ మొత్తం డౌన్లోడ్ చేశాను కాబట్టి నేను ఇప్పుడు అవన్నీ అయితే ఇన్‌స్టాల్ చేశాను. బికాజ్ నా సిస్టమ్ ముందే హెవీ అయిపోతుంది. సో అందుకని నేను అదంతా డౌన్లోడ్ చేశాను. బేస్డ్ బూస్టర్. ఓకే. సో ఇక్కడైతే మొత్తం ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ అయితే మెన్షన్ చేశాను. సో దాన్ని ఫాలో అయ్యి మీరైతే ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఆహ్, ఇదంతా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకైతే ఇలా వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇన్‌పుట్ ఇమేజ్ అండ్ ఇక్కడ లైక్ స్కేల్ బేసికల్లీ ఇవన్నీ స్టెప్స్ అయితే మీకు బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ అయితే ఇస్తాను. సో ఇక్కడ మనం మీ ఏదైతే మోడల్ ఇది ఉందో డిఫ్యూజన్ మోడల్‌ని ఇక్కడ మనం లోడ్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఇక్కడ దాన్ని క్లిప్ మోడల్. సో క్లిప్ మోడల్ ఇది ఫర్దర్‌గా నేను డిస్కస్ చేస్తాను. క్లిప్ మోడల్ అంటే ఏంటి? డిఫ్యూజన్ మోడల్ అంటే ఏంటి? వీఐ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? సో అవన్నీ ఫర్దర్ వీడియోస్ నేను చెప్తాను. సో ఇవన్నీ మీరు ఇక్కడైతే ఏవైతే డౌన్లోడ్ ఇచ్చానో సో అవన్నీ డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్‌లో వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్‌గా. ఎక్కడైతే మీరు క్లిక్ చేస్తారో ఇక్కడ. సో కంఫిగర్ మోడల్ కిట్స్‌లో ఇక ఆటోమేటిక్‌గా ఇక్కడ మీకు చూపించేస్తుంది. సో చూపించేసి మీరు అవన్నీ డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఒక్కసారి అయితే మీరు లెట్ మీ జస్ట్ జూమ్ ఔట్ చేసేసి సో సో ఇక్కడ మేనేజర్స్‌కెళ్ళేసి మీరు రీస్టార్ట్ చేసేయండి. రీస్టార్ట్ చేసి మీకు అన్నీ ఆటోమేటిక్‌గా లోడ్ అయిపోతుంది. ఓకే. నేను 6 కొట్టేసి అప్డేట్ రిక్వెస్ట్ నేను రిఫ్రెష్ చేసేసి ఓకే. సో ఇవన్నీ మీరు ఇక్కడ కింద డౌన్లోడ్ చేస్తారు కదా! వీఐ అనేది. సో ఆటోమేటిక్‌గా డౌన్లోడ్ చేసేసి వీఐ ఫోల్డర్‌లో మీరైతే యాడ్ చేసేయండి. చేసేసి లైక్ యూ గెట్ మీకు అవన్నీ మోడల్స్ అయితే ఇంపోర్ట్ అయిపోతాయి. సో ఇంటర్ఫేస్ గురించి లైక్ ఫర్దర్‌గా మొత్తం డిస్కస్ చేశాను. సో కరెక్ట్‌లీ మీకు ఇమేజెస్ జనరేట్ చేయాలి అని ఉంటే సో మీరు ఈ స్టెప్స్‌ని మొత్తం ఫాలో కావచ్చు. జస్ట్ ఈ వర్క్‌ఫ్లోని డౌన్లోడ్ చేసేసి కంప్లీట్‌గా డౌన్లోడ్ చేసేసి మీరు ఇంపోర్ట్ చేసేసేయండి. చేసేసి ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో డౌన్లోడ్స్ సో దాన్ని ఏ ఏ ఫోల్డర్స్‌లో పెట్టాలి ఏ ఫోల్డర్స్‌లో డౌన్లోడ్ చేసి అక్కడ పే చేయాలో అవైతే పే చేసేయండి. సో మీకు కూడా ఇలాంటి వర్క్‌ఫ్లో అయితే బిల్డ్ అవ్వదు. ఓకే. సో రైట్ నౌ నేను కాంప్లికేట్ చేయొద్దనుకుంటున్నాను వీడియో అందుకని నేను డైరెక్ట్‌గా చెప్పేస్తున్నాను. ఓకే. సో, సో, యాహ్! సో, సేమ్ ఇలానే వస్తుంది. ఇక్కడ మీ ఇమేజెస్ అప్‌లోడ్ చేసేసి ఇక్కడ మీరు ప్రాంప్ట్ అయితే పే చేయాలి. గ్రీన్ అనేది పాజిటివ్ ప్రాంప్ట్. ఆహ్, సో, గ్రీన్ అనేది పాజిటివ్ ప్రాంప్ట్. రెడ్ అనేది నెగెటివ్ ప్రాంప్ట్. మనం ఇక్కడ కలర్ కోడ్ ఇచ్చుకోవచ్చనమాట. ఏదంటే ఆ కలర్ కోడ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. సో, నేను రెడ్ అనేది నెగెటివ్ ప్రాంప్ట్ అనేది అయితే ఇచ్చా. ఓకే. సో, ఇక్కడ మీరు ఏదైతే స్టెప్స్ ఇక్కడ మోడల్‌లో ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో నేను ఇక్కడ 4 స్టెప్ మోడల్ తీసుకున్నాను కాబట్టి యాహ్! ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? 4 స్టెప్ సేఫ్ టెన్సర్ అని చెప్పి. సో, నన్నందుకని కీ సాంప్లర్‌లో నేను 4 స్టెప్స్ ఇచ్చాననమాట. ఓకే. 4 స్టెప్స్ అని ఇచ్చాను. సపోజ్ మీరు 8 స్టెప్ మోడల్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. సో, మీరక్కడ 8 స్టెప్స్ అని ఇయ్యొచ్చు. సో, ఓకే. 8 స్టెప్స్ అని ఇస్తే మీకు ఇమేజ్ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది. సో, ఇట్ టేక్స్ అరౌండ్ నాకైతే అరౌండ్ 2 మినిట్స్ పడుతుంది. 1 ఇమేజ్‌కి 2-3 మినిట్స్. సో, డిపెండింగ్ ఆన్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద వర్క్ ఫ్లో మనకి జనరేషన్ టైమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. మోడల్ కాంప్లెక్సిటీ అండ్ వర్క్ ఫ్లో కాంప్లెక్సిటీ బట్టి మనకి జనరేషన్ టైమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతది. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ ద వన్ వెర్షన్. సో, సెకండ్ వచ్చేసి మల్టిపుల్ ఇమేజ్ జనరేషన్స్ కోసం. సో, మీరు మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ అప్‌లోడ్ చేసి మీరు రిజల్ట్ అవుట్‌పుట్‌ని అయితే అచీవ్ చేయొచ్చు. సో, ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద వర్క్ ఫ్లో నేను చేశాను. ట్రై చేశాను. ఈ మన హీరోస్‌ని ఇచ్చేసి ఒక పోస్టర్ చేయమని చెప్పేసి. సో, చాలా బ్యాడ్ ఉంది. సో, లెట్ మీ జస్ట్ షో కొన్ని బ్యాడ్‌వి కూడా చూపించుకోవాలి కదా! ఓకే. సో, దీస్ ఆర్ ద బ్యాడ్ ఇమేజెస్. ఓకే. సో, కొన్ని ట్రై చేశాను. సో, దిస్ ఈస్ సో, ఈ ఇమేజ్‌ని ఎలా చేశానో చూపిస్తాను. ఓకే. రైట్ నౌ. సో, ఇది కూడా చేసిందే. ఇదొకటి. ఇది ఇప్పుడే చేసింది. ఓకే. సో, దిస్ ఆల్ ద ఇమేజెస్. సో, చూసారు కదా! సో, మీకు ఇంకా కావాలంటే లెట్ మీ షో మై ప్రీవియస్ ఇమేజెస్. సో, comes here. comfy UI outputs. Yeah. సో, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రీవియస్ వర్క్స్. సో, ఇది ఎన్హాన్సర్ అండ్ బిల్డ్ చేశాను నేను ప్రీవియస్‌లీ. సో, ఆ అవుట్‌పుట్స్ అనమాట. చూసుకోవచ్చు మీరు డీటెయిలింగ్ ఎలా వచ్చిందో చెప్పేసి.
చూస్తున్నారు కదా! సో, బేసికల్లీ ఇమేజ్ అప్‌లోడ్ అయ్యంగానే ఇలాంటి రియలిస్టిక్ స్కిన్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది మనకి. సో, ఈ ఎన్హాన్సర్‌ని అయితే మనం బిల్డ్ చేసాం. సో, ఫర్దర్‌గా వచ్చే వీడియోస్‌లో కూడా ఇది ఎలా బిల్డ్ చేస్తానో చూపిస్తానన్నమాట. ఓకే. సో, ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు స్కిన్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందని చెప్పేసి. చూస్తున్నారా? సో, ఇలానే వస్తుంది మీకు కూడా. ఓకే. సో, ఆల్ థీస్ కాన్సెప్ట్స్ గాని, సో, ఇలా రియలిస్టిక్స్ గురించి. సో, ఎవ్రీథింగ్ మనం ఫర్దర్‌గా అన్నీ చూస్తాం. సో, ఇలా ఇవన్నీ ఇమేజెస్ మనం లోకల్‌గా చేసినవే. ఇక ప్లస్ ఇవన్నీ స్టేబుల్ డిఫ్యూజన్ మోడల్స్. ఓకే. యాహ్! సో, లెట్స్ ట్రై టు జనరేట్ దిస్. సో, చూసాం ఇది ఎలా వస్తుంది అని చెప్పేసి. సో, ఇది రాకుంటే వి విల్ గో ఫర్ ద ఇమేజ్ నేనైతే చూపించాను. సో, ఆ ఇమేజ్‌కైతే ఓకే. సో, లెట్స్ గివ్ ఇట్ లాస్ట్. లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు లెర్న్ దిస్ సో, మీరు రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు ఇలాంటి వర్క్ ఫ్లోస్‌ని బిల్డ్ చేయడానికి. లైక్ ఇఫ్ యూ హావ్ లైక్ మీకు ఎన్ఐటీఎం తెలిసుంటే అది ఏజెంట్స్ బిల్డ్ చేయడానికి. ఇది బేసికల్లీ వర్క్ ఫ్లోస్ బిల్డ్ చేయడానికి. డిఫ్యూజన్ మోడల్స్ కోసం. సో, ఇమేజ్ జనరేషన్ మోడల్స్ కోసం లైక్ వీడియో జనరేషన్. ఇందులో మీరు వీడియో జనరేషన్‌కి చేసుకోవచ్చు. నాట్ జస్ట్ ఇమేజెస్ వీడియోస్ చేసుకోవచ్చు. 3 మోడల్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. లైక్ బేసిక్ 3 మోడల్స్ గాని. సో, అవన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో, అది కూడా మనం ఫర్దర్‌గా ఎక్స్‌ప్లోర్ అవుతాం. ఎలా అయితే మన సీరీస్ ఎళ్తా ఉంటుందో, ఎంత సపోర్ట్ చూపిస్తారో మీరు. సో, దాన్ని బట్టి ఐ యామ్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టెడ్. సో, నేను కూడా నేర్చుకున్నాను. బికాజ్ నేను కూడా 1 ఇయర్ బ్యాకే నేను నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను. సో, నాకు కూడా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఈరోజు ఇది నేర్చుకొని ఈరోజు ఇది చెప్దాము మనోళ్ళకి అని చెప్పేసి. సో, యాహ్! ఇఫ్ యూ ఆర్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ సో, ఈ వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ కంఫీ అని చెప్పేసి. లైక్ నేను చూసాను ఎంతమంది ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు అని చెప్పేసి. ఇఫ్ ఐ హావ్ 10 మెంబర్స్ ఆల్సో నేను వీడియో చేయడానికి రెడీ. 10-15 మెంబర్స్ ఉన్నా నేను ఐ యామ్ రెడీ టు టీచ్ దెమ్. బికాజ్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకుందామని ఈ కాన్సెప్ట్స్ గురించి. సో, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లెర్నింగ్ సో, జస్ట్ కామెంట్ చేయండి. ఓకే. సో, లైక్ అరౌండ్ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ప్లాన్ చేసేస్తాను. వీడియోస్ వీక్లీ అరౌండ్ 2-3 వీడియోస్ అయితే వస్తాయి. సో, కంఫీగా మీద. సో, మీకు కూడా ప్రాక్టీస్ దొరకడానికి కూడా టైం దొరుకుతుంది. వన్ డే చేసి మీకు నెక్స్ట్ డే టాస్క్ ఇస్తాను ఎలా చేయాలి అని చెప్పేసి. సో, రెగ్యులర్ వీడియోస్ పెడితే కూడా మనకి మిస్ అవ్వే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో, ఆల్టర్‌నేట్ వీడియోస్ పెడతాం. సో, మీకు కూడా మిస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండదు. యూ కెన్ గెట్ అండ్ ప్రాక్టీస్. బికాజ్ ఇందులో ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బెటర్ అవుట్‌పుట్స్ అయితే వస్తాయి. ప్రతి ఒక్క నోడ్‌ని ఎక్స్‌ప్లోర్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఏం చేస్తుంది అని చెప్పేసి వాల్యూస్, కాన్ఫిగరేషన్ వాల్యూస్ చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి. నోడ్ వాల్యూస్ చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో, యూ గెట్ టు నో అని చెప్పేసి. ఓకే. సో, లెట్స్ సీ ఇమేజ్ ఎక్కడి దాకా జనరేట్ అవుందా? ఆహ్, లోడింగ్ నుంచి పోయింది ఇమేజ్. సో, ఇది బేసికల్లీ క్వీన్ ఇమేజ్ రేట్ అనేది ప్రీవియస్‌లీ 1 మంత్ బ్యాకే డెలివరీ అయింది. బట్ వి ఆర్ కవరింగ్ నౌ బికాజ్ నుంచాకు వర్షన్ నుంచి చేస్తున్నాను ఒకటి. సో, నుంచాకు వర్షన్ అనేది రీసెంట్‌గా రీసెట్ వచ్చాయి. ఈ నుంచాకు వర్షన్ అనేది స్మాలర్ వర్షన్ లైక్ ఇందులో మనకు ఫాస్ట్ జనరేషన్స్ అవుతాయి. ఇట్స్ ఇన్ స్మాలర్ కాంపాక్ట్ ఆఫ్ కంపెనీ అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు. ఇంకా ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు. సో, ఇక్కడ నేను 3 ఇమేజెస్ ఇచ్చాను. మల్టిపుల్ ఇమేజెస్‌లో. సో, మనకు అవుట్‌పుట్ అయితే ఇది వచ్చేసింది. సో, ఇక్కడ అవుట్‌పుట్ చూసుకోవచ్చు. ఫేస్‌ని అయితే కన్సిస్టెన్సీగా మెయింటైన్ చేసింది ఇది. యాహ్! సో, యానిమే క్యారెక్టర్స్‌ని కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తుంది. బట్ హ్యూమన్ ఇమేజెస్‌కి లైక్ కొంచెం లైక్ అంత కన్సిస్టెన్సీ ఇస్తలేవు. సో, మేబీ ఇక్కడ యానిమే క్యారెక్టర్స్ అయితే కన్సిస్టెన్సీ అయితే మెయింటైన్ చేసింది. ఓకే. సో, ఈ వర్క్ ఫ్లో అనేది మొత్తం నేను లైక్ డిస్క్రిప్షన్‌లో అయితే మెన్షన్ చేస్తాను. ఆల్సో ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఒక స్మాల్ ఆహ్, ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలి అనేది మొత్తం చూపిస్తాను కదా! ఓకే. మీకు పక్కన ఏదైతే ఉంటుందో ఈ వర్క్ ఫ్లో ఓపెన్ చేయంగానే కంఫీగా ఇన్‌స్టాల్ చేసి ఓపెన్ చేయంగానే మీకు అక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్‌లో కనిపించేస్తుంది. సో, ఎట్లా అని చెప్పేసి. సో, యాహ్! దట్స్ ఫర్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో. సో, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ సో, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కంఫీగా నేర్చుకుందాం అని ఉంటే సో, జస్ట్ కామెంట్ చేయండి కంఫీగా అని చెప్పేసి. సో, ఫుల్లీ లైక్ ట్యుటోరియల్ తీసుకుందాం. లైక్ వీక్లీ 3 వీడియోస్ ఆర్ 2 వీడియోస్ డిపెండ్స్. లైక్ మీరు ఎంత సపోర్ట్ చూపిస్తే దాన్ని బట్టి వీ కెన్ మేక్ వీడియోస్ అని చెప్పేసి. ఓకే. ఇఫ్ యూ ఆర్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ సో, కామెంట్ సెక్షన్‌లో మెన్షన్ చేయండి కంఫీగా అని చెప్పేసి. సో, నాకు కూడా తెలుస్తుంది ఎంతమంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు అని చెప్పేసి. ఓకే. యాహ్! దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద వీడియో. సో, నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ కీప్ క్రియేటింగ్, కీప్ లెర్నింగ్. బై బై.